girlfriend Nairobi. First girlfriend. Muluya fulani alinitesa. Lazima kiko tu na hafla. Nani lazima angekuwa na hafla. And I don't know why by the mtu akiheartbreak wangu. Unajua uko in love hata ujuangi mama yake ni nani, ujuangi ni kabila gani, wacha kuache. Ni my date mkamba fulani. Udema alifanya nini? Udema alifanya nini? Umai date msichana ama umai kuwa na ubeste na hao wasichana ukiingia kwa matatu anatoa novel anaanza kusoma. Wow. Mkishuka yes, mkienda kushuka na maka anashuka. Ni wale ukiambuka makatikati. Ni wale ukiambia babe leo tukule nini anaanza na in my perspective. Oh my god. Guy, ni wale mlio mgele alikuwa na kizungu hivyo. Kulikuwa na Waluya amekuja Kenya High. Ndiposa ukavunjwa roho. Yes. Jamani yani I don't know but I think ideologies zilikuwa different. Yes, ni wale watu tu kitu simple. Umesahau birthday ni kitu ukasirikia mtu. Oh, ni sawa birthday. Ni kitu ukasirika. Kitu ukasirikia mtu. Hizi ni kitu kidogo sana. Birthday tu kwani sikazaliwa tena. Hizi kwani? Lakini mbona mademu tukasirika je birthday as if I'm not your parent? Ni kwani I'm not your father, I'm not your mother. Why should I mean? Birthday ni yangu ama ni yako? Birthday ni yangu ama ni yako? Birthday ni yako. Alafu enda hospitali. Nisipokuambia birthday itafutika. Okay. Wewe unaona ukijibu. No, happy birthday. Happy birthday. No, happy birthday. How do you get into Churchill? Churchill, by the way, it was my nikalikale ka vision na kuanga nako kwa mtaa. Unaangalia by the way niliwatching comedian fulani wacha wanipigi. Hapo nichekesha. Nikajiambia Cat Williams. Wewe. Cat Williams. Who was not funny? No, I was watching this very black guy. Black guy. Not the owner of the show. No, wewe wacha ni nini? Sasa kwani ngoja. Bam. Unasema kunija kukuchekesha. Lakini no, nilikuwa na watch. Kwa nasi totoa utaipata siku. Hapana, Butita ni mfani. Wewe SPM baza watakuweka tena siku. Hawata why ni interview. Anyway, nilikuwa na watching Churchill show and I was like, ikitu actually the first comedian niliwatching alikuwa Rikomondi. Kwa wale CD unaenda tao na bano na kuja unacheza mtaa. Wow, iko na season zote ni one. Rikomondi ungiona Wakimani. Yote Wakimani akitoka Rikomondi tena, Rikomondi akitoka Smart Joker akitoka Rikomondi tena. You know, nika like juu mzee wangu alikuwa mfani. Yule kitu anasema kitu ni unacheka. Bado huwezi jua anaongea ni but inakubamba unakuwa like the way it's coming out. Alafu mbogi na kama unajua wasao wanabambika no story. Mimi ni msupenda mabeshte. So ukiona hivyo kwa like mazene zataka kupul mabeshte hii design. Growing up pole nikakuja kurealize wait a minute, is actually a career. Can I actually make money out of this? You know, and apparently by the way watching comedian fulani hiyo time nikiwa mali ni bo agudu. So mseme tu. Wewe wacha bwana. Hii ni 2024. No, this ilikuwa mweusi. Yes, mweusi. Comedians weusi. Ni wote. Hata wewe ni steamer. Nani? Excuse me, ni light skin wewe. Una. Guy, no, ladies look at me, madam niangalie. In fact, the older you go, the darker you become. Check utatoka nje. So again, every time unataka kuroroa upuzi, kumbuka jina ya show ni nani? Dr. Ofweneke. Yes, hapa si me. But Dr. Ofweneke lini? Wapi? The only show tena ni show. No, Dr. Ofweneke what? Dr. Ofweneke tonight. Nita throw dark shades on you. Relax. Umeanza za Michael Blackson hapa sasa. Hizo za Michael Black. Anyway, so nikakuwa like yo, hiki tunaweza do. Nikiwa mtaa by the way nika create jokes 2-3 nikamwambia bro unajisikiaje? Bro akaniambia iko sawa. Sawa. In fact hata kukuja kampo ilikuwa because of Churchill show. Because nilikuwa na cheki msaki kuja. So unataka unique karibu na kani? No, msali alikuwa anakuja stage anasema mzali alikuwa anasema all the way from Kenyatta University. Anatoka tena kidogo all the way from Kenyatta University. Karis anatoka all the way from Kenyatta University. Wait a minute, all the way from Kenyatta University. Kasema wait, kumbe wanapitianga KU. Kumbe KU ndio nursery. So in fact hata nikiapply campaign I was so intentional and deliberate. Niko like I want a campaign iko within he craft. You know. So intentionally, God willing, nikakuja KU. Of course, I knew. I mean, where would you go with an airplane, bro? Okay, fine. But anyway, so yako ni how much with your airplane? So 2500, but ukitembea Ngara unapata na 15. Ulisema badi sana 1 million.
Go and Google. Hey, time is expensive. Better be. Yeah. But you know, no matter what, God's timing is still the best. So let me so you and because I've been watching your progress. Yes. And you and Tricky came and teamed up, and you guys do amazing comedy together. And still from Kenyatta University. From Kenyatta University. Yes. Nini unachukia juu ya Tricky yenye yeye kubo nayo? Tricky ni mweusi. Sasa hata kuna time. No. So no, it's a sense. No, by the time no, Mitch, I'm a big brother. It's fine. It's okay. So you didn't find Tricky funny. No, uko sure. So ulikuja ukakutana ndio msaidie. Hata ni kanzo. Hata ni kanzo. Wewe utakazaliwa shauri zako. Zile skills zote mmeshuri mjue kesho delete. No, see Tricky of course by the time nilikuwa nachachilishwa hata kwa mikam. But Tricky, what I like about him ni mjamaa smooth kujel. Na get alafu ni msee ana welcome ideas. Unajua kuna ile msee kumpa ideas I'm like, "Wait, what if to do hivi?" Anakuwa like chakula tufanye yangu. Sasa yeye anakuangaa no, ni kama ukileta idea alafu sana kwambia Ile tabia Kenya ya kukumbuka ati ule msee alafu akuslap. So ni msana welcome ideas as in ni msee anatakanga kuona umeionaje from your point, from your view umeionaje, ndio by the time ana accept anajua vile pia yeye ataflow nayo. Because unajua unaweza kama na idea niichukue but sijui unafikiriaje, sijui unaionaje. Nice one. Una get. Plus ni msee mwenyewe he will definitely mention you in boardrooms where you are not present. And those are the kind of friends that you need. Like I told you guys in the beginning. Check and choose your circle right. You're not a matatu to go onboarding everybody. You don't have to have all friends. Have a few who are meaningful. Have friends who, like just like you said, who they mention you in rooms that you're not present positively. All right? Give me one of the clips of Mitch akiwa No, that was from back in the days. Unajua ni alini. Mbona ulikuwa na kauchawi hapa? Jamani. Ulikuwa kauchawi kwa kuwa. Nyanya yangu alisema ukienda bila hiyo hakuna mahali unaenda. Walisema akili ni nywele ongeza moja. You know. You like and you love imitating lunges. And you come so perfect. Ndio. Umeishishi hujenda vibaya. Kwani nilikwambia my first girlfriend? Udem alikushika. Anko yake sasa ndiye alikuwa anaitwa Makwaka. Yes. Haujampatia udem loyalties? Hata sijui alienda wapi. She's not even a loyalty to me. That's one. Aje kudema kwambia babe I want to see you'll go far. Alinidia mingi but that's what she said. I always knew the star. Shut up. You'd go far. Alafu nikamreply nikamwambia na wewe na ujinga ukashukia stage ya kwanza. As we finish, because so what we normally do on the show is we normally play a game with the guests before we release them. Okay. But before we do that, and by the good job, you mirrored my energy. Thank you, man. When we were hosting. I realized. I knew we've never done an event together. It was the first time on stage, bro. I wish I had a picture and get the network hapo. Because when we crossed over the new year during the Shushanyavu, so all comedians were livurutwa nyuma na mzae. So Mitch and I were pushed the front. Yes. To now carry the energy. And I was like, I have always known you're good, but I was like, you know what? I like this boy. Thank you, man.
Wewe mimi kwa industry lazima niko na maringo na yeye asifichange. Lazima Ofweneke ongeleshange. Bro, ni ofisi yako bwana. Na sitaki. Mimi unajua sina time tu fitina tu ujinga. Sina what mimi nakuja nafanya show yangu. I say thank you. Muta. Mbona ati tunakaa tunapiga soda wase? Sangapi? Bedhe unakonga na mabeste. Pia na wewe at your age umedhana year older. Bedhe you are kanga na masio bana. Bedhe you are baba girls. Tatu. Ndio nimetafuta kijana nimeshindwa. Niliambia sijui mtu 3:45 asubuhi. So sijui hiyo ndio mtu huamka ama ndio time mtu huachilia. No, kitu linibamba ni mpaka yani uko na passion so much in girls mpaka unajua population ya the world 4.2 billion. Na ukiendelea hivi na hiyo mama yako itakuwa 4.2. Bro, as you get into the game. Yes. Projects. What is Mitch doing for 2024? By the way, that's where I was going. Now, yes. Comedy is growing, ukiangalia. Yes. You know, we were so used in those slapstick. Ile ya ladies and gentlemen, give it up for Dr. Ofweneke, 5 minutes, 10 minutes, wow. Talk omenda. You know, umeishia, but it's about time now we tell a story. Sawa sawa. Nice. Give people an experience. Take people through a journey. I like where this is heading to. You look at it. So, ukinipay 10 minutes, especially now, you see, like, it's not enough for me. I have a lot to tell you. I have experiences, I have observations that I've made throughout the journey that I need to tell you. Unaget? Hizo zote nimezi package into special. So we makofi. Siendangi hizo special, but hii ndakuja. This should be interesting. And by the way, it will be very unique. Actually, hata leo nilikuwa maeneo ya Magrao kunaendaje nini, and I'm telling you. When are you planning it? Do we have a date yet? No, we don't have a definite date, but towards the end of the first quarter. Beautiful. So hapo naangalia April, May hapo. Hapo sasa. We'll be waiting. And of course, I'll be your time ikifika, rudi kwa show, Yes. promote, tuuze tiko. Si utakam to hype, man. Si to hype, when do fanya hype hivi. yeah. Wewe fanya ni Mitch comedian, hiyo ni special yako, hosted by. So mimi nakuja kukubless. Utanilipisha? Si ndio? No, I'll do it for free. Happy birthday! I don't kunilipa the exposure. So before we release you, there's a game of Umenienjoy sana na hii mata. Acha tuone nani. Bila mtu DJ Ian. DJ Ian. Wacha ngoja. Wacha nione nani anamata. Umeona Ian amefika 40. Wanakufa. Wewe umeona mzaeti ninaitwa Ian. Hakuna. Lifespan ya fisi na kuanga 28-32. Haya, class in session. Haya, ini Guys, are you ready? Yes. Are you having a good time? Yes. I don't know waste too much time because nasikia nangojewa State House. So I need to hurry up. Ladies and gentlemen, very
don't trust you. No, it's your birthday. How old are you? I'm telling you, I've just turned 33. 33. Sura yako iko 40 lakini ni sawa. Lakini ni sawa. Jo, kwa sababu umefika 33, nimeona nikupange. Can you open up this thing? The hell? Hizi unaona hapa ni njugu. Si wewe umesema ni Muluya? So weka njugu mahali. Hii ni njugu umeona? Na hii fikiria ni ya nini? Njugu na kitambaa wewe jipi. Wewe kuwa mcreative bwana. Wale wananitizama nyumbani. Huyu ndugu yangu tumefanya naye kazi sana. Upande wa shika hizi. Why the hell will you bring me to Pole. Hizi nilikuwa nanunulia slipi nimesahau. Nimesahau nikakuja nazo. Lakini what you do kaa tu nazo. Si uko na watoto? Hii nitapatia Mitch. No, pea watoto wako. And then lakini hapa ndo umenisort. Hapo nimekupa. Si ndio na njugu. If you know, you know. If you know. It is what it is. Then unajua hii ni Bible stories. Inaongea Daniel in the den of lions. Unajua mimi sina watoto, so sijui kugift mzazi. If you don't like it, give your kids. Wafunze Yesu. Vile dunia inaenda, wasomee nini? Happy birthday, tunakupenda. Unakuanga mtu ya ujinga, lakini ujinga yako inasaidia inchi bwana. Hizi ni sweetie. I love that. Hizo ni sweetie. Okay, fine. Audience ni mimi nakula ama ninapelekea mwenyewe? Tunaanza hapa. Unajua siku hizi wanakulanga hizi mint. Siku hizi mint wanakulanga huku Airbnb. Airbnb. Mint ni kitu ya maana sana siku hizi. Let me share. Let me share with these beautiful people. Let me share. Hata mwezi pigia suti makofi. Nakwambia. What's wrong with you? Na kasuti hapo. Chukua patana na huko. Kamlo. Brother. Asante mwa. Happy to see you. Happy to see you too. I'm happy to see how competition looks like. You see how it looks like? Wewe unaona vile bado kuna DJ na dreadlocks. Wewe una DJ. Unajua mimi nafanya na serikali huku private sector nyinyi huko na budget. Also, ladies and gentlemen, this is the host of course of Chipukeezy show. Now we are only 2 remaining. Sindo tumebaki kwa TV. Na nilikwambia hii vita ni yetu. I told you last year. Nilikuwa huku nikaleta kierere wakanifukuza. Ulianza upuzi. Wewe unataka kufanya live kwa nyumba yako jinga hii. Bro, welcome on the show. Thank you so much. Before we continue. Yes, sir. Okay, as we continue actually. You have had the opportunity of hanging out of course with Kevin Hart. Yes. First of all, yes. Nani alikuwa jaribu kuharibia sifa yako kuhusu story ya Kevin Hart kwanza? Nyota ya Kevin Hart ni kama ilipitana na shetani asubuhi. So vile nilienda nikaona Kevin Hart. Mwini patio picha ya Chipukeezy na Kevin Hart wakiwa US. Wakasema ati ulikutana na Kevin Hart ukasidikini na kakitabu. Walisema nilipatana na Kevin Hart nikapiga kipindi. What was the story? I think the story was when we are young, we get into this space of being popular and famous without nobody teaching us how to be. There is no school that you go that you're taught how to be a popular person or a celebrity. So then when we do these interviews and when we were doing those interviews then, ilikuwa ni kuchachisha, unaona? Ni tupandishe rating, push brand. But then also at that time, mimi niko tu usanii, mimi niko hype. Yani hata nikimit na president, I don't know what that means. Unaget, naona, it's just another day at work. Nikimit na Kevin Hart, the picture maybe is enough for me. But hiyo kipindi, hiyo sifa, kama sasa ukinieka hivi kwa TV na filio ndio success. Unaona? So na exaggerate. Then nikikam ku-communicate something like that, I don't know that, mi sijaiona kama ni kitu kubwa sana. So nikikam ku-communicate, sijakuja ku-communicate kama it's a serious thing. Nimeipiga kipindi. Yeah? I hear you. Then at the same time, mtu anatake advantage ya ignorance yangu because nimekuwa ignorant. I don't maybe kizungu naongea vile nataka. Maybe sielezi. Ulimpatana na Kevin Hart ukapiga picha, ukasign book, that's it. Hizi stories zingine zote ni za nini? But unaona mimi kitu nimefanya, media houses zimeniita interviews. Unaona mimi niko kwa hiyo kipindi. This guy just left America. Oh my goodness, he met with Kevin Hart.
And so tell us, I mean, how has the journey been from Lolongo to Kevin Hart? To Kevin Hart. Check Mimi. Check Mimi. I mean, first of all, we say thank you to God. Yeah, I could not have made it without. I could not have made it without God. And let me tell you one thing I learned when I was in America. Then now, shida ikakuwa, kitu moja ni, iyo mimi kutoka Ocha, kwenda kumiti na Kevin Hart, is a dream come true. Na ni kitu poa, unaona? Yes, I mean, your height is the same. What? Let me. Now, by the way, now that niko hapa kwa issue yako na kwa sababu you are one of the radical comedians, leo nitaongea ukweli hapa. Twende kazi. Leo nitaongea ukweli hapa. Twende kazi. Umeanzia mahali pazuri. I think we need to explain. Yes. Dr. Ofweneke, wacha nikwambie. I'm so happy that God has given me another chance. You're looking at a guy that has been given another chance by God. And na hapo ndo mnapiga makofi. That's for sure. And what I want people to know is, sisi, we get into these spaces of entertainment while we are young, and we're in Africa, so we don't know much as entertainers, and even sometimes the people we are entertaining. So then, hiyo story ya Kevin Hart ni story ilikuwa inani break, bro. Ilikuwa inani break kwa nini? Kwa sababu nilitoka America nikakam Kenya, nasikia story yao nimeko cancelled, right? But I'm not sijali about uongo. Mimi najua mimi ni muongo. Una get? Bro, unasema kuna kipindi uliticheza. No, but bro. But I mean, me, I could understand. You get it? I could understand that. Lakini unaona industry vile ime set up. We have an industry in Kenya here that we must try, bro, sisi wenyewe wasanii to change vile tunafanya vitu. Unaona, unaona tusipo na sisi tusipo set example, sisi wase wenye tuko na platforms, msee kama wewe, hawa wase wenye wanakam kuingia kwa hizi spaces wenye ni wa young hawatashikanisha. Mimi nimeona kama hizo interview nakwambia Kevin Hart. Ukiniita hapo uni interview about Kevin Hart. It's 1 year since I met the guy. The scandal is coming after 1 year. It's just cause I'm not si lambi wale wase wa industry. Wakulamba watulize. Mapromota wenye wanapeleka wase America, naenda America na siongei na the gatekeepers that be. Una get? That's why history ya Kevin Hart inakam kukua scandal kwa sababu wanataka kukumaliza, wanakukata mguu ndio utii. Na wewe ukakataa kutii. Mimi nikakataa kutii, nikadecide niaje hii pesa yangu kidogo nimetengeneza huko Kenya, na juu nimekama America. Nitalaniwa America. Ninataka kujua sawa nimemekio mistake. Sawa nimeisha. Basi sasa hii pesa nimetengeneza sasa nayo juu nyinyi mnataka mmenimaliza sawa msinitie show. Na wakaacha kunitia show. Mimi I was among the first young comedians to be called for those American tours. Well, I think you actually went before me. Yeah. Ulianza kwenda US before me nianze kwenda US. So wase sasa wakiacha, so mimi nikaingia for 3 years I studied the entertainment industry in America. So I live here, I resigned. Nikajua sasa nitajua comedy clubs zo zinawakaji, where can I find them, what's the right way to do this thing. Now that hii kipindi nimepiga ime backfire, then what's the right thing. Now you just didn't meet Kevin Hart alone, you also met and of course for me he's one of my favorite, Cat Williams as well. Yes. And there's actually a video, but just filming, there's a video where Chipukeezy is just pigger in casual storos with Cat Williams. Just give me the video. Give me the video. The real African king of comedy. Yeah. That show was dope as shit. Oh, thank you, sir. Thank you. Thank you. Bro, bless you. That's what it is. Bless you. So, I see all your things. Napa hata huko umenona, but we thank God. Hapa ni after COVID. Hapa ni after. Oh, that was when he went back. You see now, and I think God works in amazing ways. So I used to be here where you are right now, before COVID. I know you were here because I was on the other side. I was at Standard at that time. So when COVID came, we had challenges, and then personally also nilikuwa naona tuko kwa trouble kama comedians. So nilikuwa nakumbuka tulikuwa tumefungiwa. So vile niliacha kufanya record show, nilienda Shags, and nilikuwa nashindwa what's next. So next yangu ilikuwa America. So when I went to America, nikapata chance ya kuenda kuona Cat Williams. How was the feeling? It was an amazing feeling, and I want to say it. It's well, kuna mtu anaweza ona ashindwe, hawa watu wanashinda kuongelea hawa watu kwenda kumit na hawa watu kwa nini? Mimi kama msanii, ukiwa fundi
kuna mafundi huku inspire. Unatakanga kuwaona jo manze. For me ni kitu nimepray. Maybe hiyo ndio success for me. Success inaweza kuwa ninataka kumeet wale mafundi wa deadly kuniliko. To shake hands, to share the same environment. You guys talk, we exchange numbers once in a while. Yeah, we talk. Kat William is my friend, and Kat William. The reason why I'm back into show business and doing comedy is because when I met with Kat Williams, it was God gave me a gesture that master. Nilikutoa Ukambani ukuje kuchekesha watu. Ibidi urudi. Enda uendelee kuchekesha wase. He was a great guy. We met. It was not easy. Nilienda nikabuy ticket, nikafly, nikaenda nikakaa chini kwa show, nikatry kumuona difficulty, nikapush through security. And when we spoke, because he was following what I was doing in the village, he had followed our project in the village, the school St. Martin's. Of which I was going to talk. We're going to be talking about later on. You know, tukabonga, akaniuliza unatakaje, nikamwambia nataka kukuopenia. Akaniuliza what do you mean unataka kuniopenia? Nikamwambia nipatie 10 minutes. Mimi ni mnoma. Mimi ni stand-up comedian wa Kenya. He gave me those 10 minutes. You know? And you killed it. Yeah. Yeah, this is a place to clap your hands. Yeah. It's only me, Obama, and Trevor Noah who have performed at the Washington. For real, hujafika hapo? Ni kweli. No, for me, imagine niko Mungu atawainua bado. Safari yangu. Mimi niko safari yangu. Lakini sasa after kwenda kwa Washington, sasa yuko wapi? Si uko kwa Dr. Ofweneke Tonight. Kula sweet waje kuongea mbaya we. Bro, the other day. Bro, wacha nikwambie kitu. Yes. Hizi experience ule mtu ananitizama nyumbani, hear me out. Ni muhimu sana. Ni God hizi vitu zote God anatuonesha. Yeye ametupea hizi vitu na hakuna kitu impossible. Hakuna boundary ya tuwezi. Hakuna boundary ya tuwezi. Na hapo ndio mahali comedy inaenda. Mitch ametoka hapa. Mtu asikudanganye. World imekama small village. We cannot practice comedy here in Kenya. We must be global. We must look for those giants so that we can be able to create space for us. Beautiful. It is not easy, but it must be done. It doesn't matter how famous I get in Kenya. It cannot sustain all of us. We're in Africa. We don't have resources. Break those limits. Lazima to break. Si lazima niende nikuatina. Kizungu is just a language kama Kikamba na Kiswahili. Sasa hapo wezi no, kujua Kizungu. So unaanza kudharau Kizungu. No, but Kizungu. But you don't know English. That one I know. No, but also. But what? Hata president unamwongeleshanga aje State House. But wacha nikwambie tumeanza madharau wewe. Madharau mbaya. Tutakosana sana wewe. Tutakosania hapa wewe. Na nyinyi Waluya mnakuanga na madharau sana. Nini na wewe? You ambe ondete madharau mama president. Bro, juzi Wakimani ameenda kwa interview. Acha kucheka. Wewe unataka kuanza siasa. Wakimani akasema wazee walibaiwa gari. Yes. Na wengine wakapatiwa doa kuna kufanya show zao. Yes. Nilikuwa wapi? Where was I? No, but big up Churchill. Oh, that's our father. That's our father. Big up Churchill. That's our father. Big up Churchill. And I believe if you want me to respond into this conversation, Churchill gave us more than a car and money. And so if anybody tomorrow would say that Churchill gave me an helicopter, nitafanya press conference the next day niseme yes na akaniletea pilot. Yeah. I don't know if you guys are getting the wisdom. You get there's a day Pulse called me about that story about payments and everything. I told guys, listen, Churchill's show at that time had an audience of average 10 million viewers every Sunday and every Thursday. All right? And I told myself, whether I'm paid or not, I really don't care. I have 10 minutes to attract every corporate company in Kenya that will pay me 200,000. So why should I go on media houses complaining? And you put it correct, and I don't think anybody will ever put it like that. He gave us more than just a car. And you see also the way you've explained it, your way now, your thinking. I think that conversation should help even those people who are not comedians and young to try and understand how to maneuver into life. You see, God hawezi kubless tu juu ni mfani. Huwezi kuwa tu ni mfani tu na God amekupick tu uko kwa village akakuleta. Lazima utoke upande kwa Loria Road show kwanza. Bas. Ujue hata kushika mic, kusema mic check 1 2 1. All right. Anatingishi. Apande ashuke. Apande ashuke. Unaona?
Then kufanya hiyo kazi ya road show hiyo si kazi rahisi. As a person, it doesn't matter how old you are, lazima uamuke daily, it's tricky. It's a process, it's a build up. Jo kwe DJ, huyu DJ atakwambia ndo afike mahali amefika. Alianza Mata. Alienda usiku kwa club, night club, aliyekukua. Huyu ni mtu alianza Mata, alikuwa anachezea Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets, to the streets, to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. The news that matters the most is the one that hits close to home. When disasters strike, we are there to inform you. When the bullets are flying, we tell you who's shooting and why. Reporting on your victories, your health, your money, your security, your past, present, and future. We are interested in telling the stories of creativity, hard work, and resilience that you are known for. That is our job. This is my job. My name is Victor Moyakane, and it's my honor to bring you this news this way every Thursday night on the home of Untold Stories. Katika majengo haya, hapa ndipo sheria zinapotungwa na zinapopakuliwa. Nitakuletea viongozi mbalimbali, mirengo mbalimbali, wote kwa pamoja wakipika na kupakua. Tutawapa nafasi kuweza kuangazia changamoto na mafanikio ya ugatuzi katika ukumbi wa siasa kila siku ya Jumanne kuanzia saa 1 kamili na kuendelea. The one and only Kenya, one of Africa's top 10 funniest comedians, Chipukeezy on the show. Bro, there's a time you got lost.
And even I myself, I tried looking for your phones are not going through. Ulikuwa happy? Nilikuwa home. Nilikuwa hata sasa niko lost. It is important, bro, that again to I think 3 years ago I realized that if you don't take care of being famous, it will take care of you. And so then I changed how I was living, and I changed a few. That's a very deep way of putting it. If you don't take care of being famous, it's gonna come and take care of you. Because unajua lazima to separate between when we are here on TV. You see, like right now I'm on TV, so nikipindi tuko wera. Nikitoka hapa I'm a person. It doesn't have to extend mpaka nikiishi huko nje. Okay. I don't have to force myself to have a Range Rover to convince my somebody who supports me that what he supports me for, that I'm successful with it. I don't have to want to look. I don't have to be seen all the time. Because I realize that life yetu, mzee anaweza kufollow, kama wewe ni celeb Kenya, mzee anaweza kufollow kutoka asubuhi hadi uko wapi, unakula lunch nini. It is not necessary. You don't have to be seen. You cannot have more than 10 friends. You cannot even have more than 3 friends. Again, and I tell my audience every single Wednesday, mimi niko na very few friends. Actually, kwa industry, Chipone is the number of comedians I'm friends with. Him being one of them. I think they're around 4. Butita, Obine ndo tumeanza kuongea juzi. Whenever yeah, no, you can tell it's the truth. Hapo ndo mliambiana muache kuongea Nigeria. I think it's really I think kuna kale kanini sio tunaongea Kinaijo, tunaangana zile za kupata place mbaya. Lakini nyinyi watu wabaya sana. Lakini nyinyi watu wazuri. And these days Obi and I are best of friends. Funniest thing, you get? Because bro, let me tell you all these friends. Let me tell you, bro. Even us as people, we must add value into each other's life. True. We don't have to keep on following each other and we're not helping each other. One of us has to go and then make it so that he can come and get everyone else. So hiyo kushinda pamoja, hiyo kushinda ukitaka kushinda kuvalidate kwa industry unaonekana unakaa tisa hiyo wewe ndio relevant. Sijafanya comedy for 3 years and here I am. You're still here. You don't have to keep on proving a point. You are who you are. We don't need to prove it. Panda mat, fungiwa rent, those things are normal. Si lazima uishi life yenye si life yako ndio. And I'm not saying that nime make do. Nimeona fame, nimeona vitu. But hiyo time nilikaa home nikarealize, nilitoka Tala manze. Mimi si mzee wa Nairobi. Nashinda nasumbuana naona watu wanaandika vitu kwa blogs. I'm like, I'm not this guy. This person you're talking about, this is not me. So then I went back home. Na nikamwambia kofia yangu. No, the whole time naanza kuaware na kofia yangu. Hii ni kofia ya birthday bana. Hii ni ya kuficha white leo. So kichwa yangu ni kubwa hiyo kweli. Leo unaweza chopa. Kichwa yako ni kubwa by the way, like kuambia. Kichwa yako na mimi yangu ni kubwa lakini yako inakuanga all over. No, but unajua uzuri ni yangu na wewe ni yangu. Unajua wewe unaweza piga mzee head na left hivi na umi. Wewe unaongea hivyo juu yako. Wewe acha nisiingie hapo. But bro, wewe ni mgeni, unajua sasa hii umesema you are lost. So acha nikutreat you delicate. Bosi, wacha nikwambie. Lazima mimi nilitoka Tala nikatry. Ikawak. Nimeishi hapa Nairobi for 10 years. Life yangu most nimeishi Tala. So I'm a Tala person. My friends are in Tala. The people I grew up with are my friends. In Tala, yes. The people, maybe they didn't make it like me. Maybe they didn't go to high school like me. But they still your Those are my people. Nyinyi, na wewe rafiki yangu. You are people that I've met here for 10 years. So if I keep on following you to try and validate you best yangu na wewe hapa ya Nairobi, na nisahau home, then nianze kupelekwa home ile saa yenye tuna mazishi ndio naenda shags, then I work. So then lazima mwanaume ni unaenda nyumbani, tafuta shamba kama wazee wengine, jenga nyumba. Usishout about it, ni basic need. It's a basic need, bro. We need houses. We need houses. Nikawa mimi, imagine kama inajenga mansionette Khwesero. Na sijaambia mtu. Wacha kutu. But una get point yangu. I get you, bro. Usienda home, jengea mamako sawa, jenga yako sawa. Jengea bibi tatu pale. Do you know babangu aliniambia kitu moja? Big up mzee Soja Kinengo. Yeah, and of course we met during the Africa Connect comedy show, an amazing man. Yeah. Great, mzee is my mentor. Mzee told me, my friend, I don't care how many Mercedeses you have. As long as hauna ng'ombe, zile bull, na mulao, ile plow. Niambia as long as hauwezi piga simu, na ikasia. Wachana na hiyo. As long as hauna shamba, hatiwezi sema, unaweza lisha ng'ombe zako kwa shamba yako for 1 year.
Then wewe wachana na hiyo kushinda, wacha kuinspire watu. Ati unaenda kwa interview na inspire watu na success. Muda wako na down inspiration ba. Tulikuwa tunalala njaa. Leo ngono walala njaa siku gani? Wenda huko. Bro, as you finish. Yes. Let's talk about your project. Now that you've taken me back home. Yes. This is my last question, then we get into the game as we close up on the show. You have built a school. Yes. In Tala. Yes. And I need to apologize. I was not able to come because I had an event in Nakuru. No, but you'll come. You'll come. I have to come. Big up sana watu wa kwa Mutula shopping center, Tala. Tala is home. And big up to my mom. You know, my mom brought me up. She was a nursery school teacher. And she was ahead of her time. And so when time came for us to try and support what she's doing, then I decided to put my investment in the school. So for the last 10 years, we've been trying to build it's not easy to build. I can imagine, bro. To build. I have dreams, but I have never thought of a dream of building a school for who. Mimi mwenyewe kwanza shuleni. It is not easy. I remember kuna times mob nimeamka nikaenda mamangu akaniambia anataka tufunge. Lakini namwambia naona 20 years from now naona what it can become. So we have a school. My parents, my great parents, my parents were teachers. In my village, most of shule hapo my great parents walikuwa those people wenye wali-initiate zile. Walikuwa walimu, wamesomesha most of the people. So really it's more like mimi nilikuwa nikuwe mwalimu. Most of the people in our family are teachers. Mimi nilikuwa nikuwe mwalimu manze. Mamangu ni mwalimu. So but also vile angekuwa headmaster. Nilikwambia nimekupangia. Na bro ulita big fish. You brought big people. I mean, I saw Jaguar. Yes. There were Ishmaels. Which Ishmaels were there as well? Kitu moja nataka understand ni hii shule kwa sababu nataka tusaidiane na hata wale watu wananisikia wakule nyumbani. Hii project si rahisi kuifanya, kuijenga na kuifanya. Kuifanya uifanye uonekane wewe umefanya kitu ya maana. Unaifanya for real. These are kids who are coming here to get education for sure. Okay. So they need support. You know, so ideally it's not easy to buy land to expand school. So this year, plan yangu ni by December would have made it a fully boarding primary school. Makofi. For real. Ndini was there? We brought in. Finish up na skip producer ananiongelesha huko masikia. Akina Ndidinyoro walikuja Tala, kina Dini Situmbi, kina Babu Owino. Wow. The whole point ni they have agreed to help me try and actualize the dream. So even right now we are in talks. We had a conversation with Ndindi Nyoro and Eric Omondi and it's like 4 MPs: Jaguar, Osoro, Mukunji, Manyata. Those are the committee members, more of board of directors who are helping me try and actualize that dream. So between now and the next, because the idea is I want to be the first comedian to build an educational complex. It's not a primary school. We want to, by the time we say it's 20 years, we can say we have a primary school, high school, and a secondary school. Bro, thank you so much for coming on the show. Big up sana. Lazima tucheze game. Na utakuja Chipukeezy show. Exchange program. Lazima show, mimi lazima nikuje Chipukeezy show. Hiyo ni show ambayo rusha wadoshi wangu Diana na Tariq wananisikia pale. Nini hapa hapa niko na maopene. Huyu ni yule DJ wa Mata. Ndio huyo. Na my dreadlocks. Acha nisongeshe. Hivi ndio unafanyanga Mata. Kazi ni kuvuruta. Hapa ni maopene. Yana ni mimi naweza jiinamisha. Okay. So this is a game. Ni game. It's a game. Okay, this is interesting. Naomba ukuje ushikilie hii stick. Mop, sorry. Hakuna stick. Mop. Ian, really mtoto wa wenyewe. Aya. No, kuja. Please. Oh. So, mnafisiana vizuri sawa? Hii game mop si ati mop. Hii mti sianguke. Sawa? Unanipata? I get it. So what happens? So unaachilia. Tunakimbia? 1 2 3 twende. Ngoja niko na coins sitaki zisikike. Watu wanashindwa kwani mtu ametoka wapi? Watu watala. Ndio mama ziangu ningo zote mbai. Haya twende. Zianguke. 1 2 3 twende. Twende zianguke. Pole sasa. Ngoja hapa kidogo. Atuibi sikia vile lineta amekazana huko kwa nini ati. Androa mlolongo. Haya. Kwa sawa? Kwa sawa. Inaita anguka. Haya.
3, 2, 1, 20. Watu wa mlolongo bwana. Watu wa mlolongo. Imeisha tu hivyo. Hebu nipatie. Wacha tusikie Wakenya wanasemaje na watch. Nipatie feedback. Angalia tala. Angalia tabu. Ndo tala. Haya. Ndo tala. Nasema pale happy birthday Dr. Ofweneke. Agazing toa Shikumu, niko ndani na watazama live. Ambie wewe jamaa nywele. Na sita tafadhali. Sawa nitanyoa. Dominic Bosire watching all the way from Nakuru City. Thank you so much Chipukeezy, namkubali sana. Dr. Ofweneke fan 11 Kigen coming through, big shout to the legend himself. This is a legend, ni mimi ama ni Chipukeezy. Unajua tushazeeka siku hizi tunatoa. Kuna mtu aliniita siku hizi veteran comedian. Acha so hata. Unajua wewe ni veteran. Shut up. Basi ni wazee bro. Bro, usishout. Lazima Ofweneke toa hiyo jazi bwana. Unatukosea kwenda. Good evening Dr. Ofweneke, anasema happy birthday to huyo mjaluo wa Bungoma ndio huyo show watching live. Thank you so much to everybody that is watching the show. Asanteni sana ladies and gentlemen. This has been Kenya's #1 comedy talk show. Nice ukiwa. Happy birthday bro, enda ukule kakitu. Hii ni fair. Tumia mtu fair useme hata kuna mtu. Choma sausage itaweza. Choma